Welcome to EMR Physics. I am Raju. NCERT 12th Physics Chapter 1 Electric Charges and Fields Numerical Problems one by one solve பண்ணிக்கிட்டு வரோம். அந்த வரிசையில் Exercise 1.9 ஒரு Numerical Problem கொடுத்துருக்காங்க. Problem என்னன்னா, a system has two charges QA is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Located at points A 0 0 minus 15 centimeter and B 0 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and dipole moment of the system? This is a given problem. இந்த வீடியோல இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படினு பார்க்கலாம். முதல்ல நமக்கு என்னென்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா, now let us consider this is point A. இந்த point A உடைய position coordinate கொடுத்திருக்காங்க 0 0 minus 15 centimeter. இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு சார்ஜ் லொகேட் ஆயிருக்கு. அந்த சார்ஜினுடைய வேல்யூ 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Let this is Q suffix A. So this is the point A. In the point A ல ஒரு சார்ஜ் லொகேட் ஆயிருக்கு. அந்த சார்ஜினுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாயிண்டினுடைய பொசிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது எக்ஸ் ஒய் இசட்னுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் let us consider this is point B in the system. இந்த பாயிண்ட் Bனுடைய பொசிஷன் கோஆர்டினேட் எவ்வளவுனா 0 0 15 சென்டிமீட்டர். இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு சார்ஜ் லொகேட் ஆயிருக்கு. அந்த சார்ஜ் QB. இந்த சார்ஜினுடைய வேல்யூ minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. So this is point B and there is a charge at B. The value of the charge is minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Now this is a system. In the system la rendu charge irukku. So first question is, what is the total charge of the system? So let us find the total charge of the system. Total charge of the system Q is equal to, total charge of the system is the summation of all the charges present in the system. இந்த சிஸ்டமில் என்னென்ன சார்ஜஸ் இருக்கோ அந்த சார்ஜஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சம் பண்ணோம்னா that is the total charge of the system. So what are the charges? The charges are QA and QB in the system. So QA உடைய வேல்யூ தெரியும், QB உடைய வேல்யூ தெரியும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா QA is 2.5 into 10 to the power minus 7 and QB is minus 2.5 into 10 to the power minus 7. So இதை ஆட் பண்ணோம்னா இது plus இது minus, therefore it will become as 0. So the total charge is equal to 0. So this is the answer for the first subdivision. First subdivision என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, what is the total charge of the system னு கேட்டிருக்காங்க. Total charge of the system is equal to 0. Okay. Second, next என்ன கேட்டிருக்காங்க, what is the dipole moment of the system? So இந்த சிஸ்டமில் ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது. இந்த ரெண்டு சார்ஜினுடைய மேக்னிடியூட் சேம். இதோடைய வேல்யூ 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. இதோடைய வேல்யூ minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. இது plus இது minus, but the magnitudes are same. Two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. We have to find the dipole moment. So how to find the dipole moment? Electric dipole moment let it be P is equal to magnitude of charge into the distance between the two charges. So here Q is the magnitude of charge and D is the distance between the two charges. So magnitude of charge வந்து நமக்கு தெரியும், QA or QB இது ரெண்டுமே சேம் சார்ஜஸ். அதனுடைய வேல்யூ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கணும். Now we have to know what is the distance between the two points. We have to find what is the distance between these two points. Let this is x1, y1 and z1. This is x2, y2 and z2. So how to find the distance between the two points? The distance between the 2 points is given by
D is equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. So this is the formula to find the distance between the 2 points if you know the position coordinates. Okay. Now in our case x1 and x2 are 0, therefore 0 minus 0 is 0, 0 square is 0 and hence we can drop that 0. Okay, here also 0. And here z2 is 15 and z1 is minus 15. So already we are having a minus here, therefore minus of minus is plus. z2 is 15 minus z1 is minus 15 square. Therefore this is equal to under root 15 minus of minus plus. So 15 plus 15 is 30 square. 30 square எவ்வளவு 900. So under root of 900. So under root of 900 is equal to 30. So in the 15 oda unit of centimeter and in the 15 oda unit of centimeter, therefore this will be centimeter. And D is equal to 30 centimeter. Now we have to convert this to SI unit. This is equal to 30 into 10 to the power minus 2 meter. Therefore the dipole moment P is equal to magnitude of charge. Q is the magnitude of charge, any one of the charge. So one of the charge is 2.5 into 10 to the power minus 7 into distance is 30 into 10 to the power minus 2. So if we multiply these two, we will get P is equal to 75 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. So the problem la total charge கேட்டிருக்காங்க, total charge find out பண்ணியாச்சு, dipole moment கேட்டிருக்காங்க, dipole momentum find out பண்ணிட்டோம். So this is the answer for the given problem. அடுத்த வீடியோல book backல கொடுத்திருக்கிற இன்னொரு numerical problem எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படினு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுனா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் மேல வீடியோஸ் வேணும்னா கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலோட Telegram and WhatsApp குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குது. Thank you for supporting the channel.